এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাবো হোয়াটসঅ্যাপের কল রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করবেন সহজেই। শুরু করা যাক। Ringtone volume set to 100%. Home screen 1 of 2. Apps list. চলে যাবেন অ্যাপ লিস্টে, যেখানে সব অ্যাপস থাকে। তারপর একটু স্ক্রল করে আপনি চলে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপে। WhatsApp. Notification tone. Settings. WhatsApp. No chat calls. Status. Chat select camera. More options button. তো আপনারা চলে যাবেন মোর অপশনে। 5 settings. তো আপনারা চলে যাবেন সেটিং নামে অপশনটিতে। Settings. Navigate up settings. New people. QR code. Account. Broadcast name. Notifications message. Profile call tones. তো আপনারা এটার মধ্যে চলে যাবেন। Notifications. Notification. More option. Conversation on switch on. Messages. Notification tone. Proxima. এটার মধ্যে চলে যাবেন। Notification tone. আপনারা নোটিফিকেশন মেসেজ কিভাবে চেঞ্জ করবেন সেটাই দেখাবো গাইস। আগে দিয়ে মনে হয় ভুল হয়েছিল, ভুল হলে মাফ করবেন। Notificate 49 Proxima checked. আচ্ছা, এবারে একটা একটা আমরা চেক দিয়ে শুনবো। 50 pixels on. Checked. 51. Checked. 50. Checked. 53 she's all. Checked. 54. Checked. 50. Checked. 56. আচ্ছা, আমি এটা দিব, আপনারা যা দিবার দিয়ে ওকে দিয়ে J দিবেন। button. Notifications. তো হয়ে গেল Home screen 1 of 2. আমাদের নোটিফিকেশন টোন, মেসেজ টোন Zero. চেঞ্জ করা।